Hello friends, today we are going to discuss about an object which is in non-uniform motion. That is, its velocity is changing. It is not having a constant velocity. So, this is a displacement time graph. So, this is the time on the x-axis, the displacement on the y-axis. So, this is the graph of a particle which is moving in a non-uniform motion. So now here we are considering the particles at point A, at point B, at point C and at point D. So at point A, the particle, the time is t1 and the position of the particle or the displacement is x1. At point C, the particle is at time t, the time is t2 and the displacement of the particle is x2. At point D, the time is t3 and displacement is x3. At point B, the time is t4 and the displacement is x4. Now, we are going to find the average velocity when the particle from point A to point B, when the particle has moved from A to B, this point A to this point B. So, the average velocity. Now here, since the particle is in non-uniform motion, the velocity of the particle is changing constantly. Hence, the average velocity will never be equal to the instantaneous velocity because the graph is not a straight line. The velocity is not constant. The velocity is not uniform. It is non-uniform. So, it is changing. Hence, the average velocity is not equal to the instantaneous velocity. For this, we will consider this particle is at point A and when the particle is at point B, the average velocity. So, from time t1 to t4, the average velocity is, it will be the length AB upon the time taken to travel from A to B. So, average velocity when the particle is moving from T1 to T4 is the length AB upon the time required to move from point A to point B. So, the length AB is, this is B is x4 and A is x1. So, x4 minus x1 upon T4 minus T1. But what is this? This is like y2 minus y1 upon x2 minus x1. Like this is the slope of the line AB. So, this is the slope of the line AB. So, the average velocity from T1, time T1 to T4 for the particle which is moving in along this curve is the slope of the line AB. Now, we decrease the time interval. So, what we get? The average velocity. Now, the time interval is T2 to T3. That is when the particle is moving from C to D. So, the average velocity between time interval T2 to T3 is the distance CD upon the time required to move through the distance CD. So, that is point C is x2 and the displacement of point D is x3. So, we get x3 minus x2 upon T3 minus T2, that is the time interval. So, that is equal to slope of line CD. So, this is the slope of the line which we get according to the mathematics, the slope of line CD. Now, we decrease the time interval more. म्हणजे आता आपण आधी टाइम इंटरवल मोठी होती, T1 पासून T4 पर्यंत होती. आता आपण टाइम इंटरवल कमी केली. T2 पासून T3 पर्यंत केली. आता आपण त्या टाइम इंटरवलला अजून शॉर्ट करत आलेलो आहे. म्हणजे कशी की व्हेरी शॉर्ट. म्हणजे आता आपण the time interval is so short that this is की ती इथे ही जी सिकॅन्ट आलेली आहे म्हणजे त्या या कर्वला 2 पॉइंट मध्ये ती this line is touching 2 points of the curve म्हणजे at point A and point B ही सुद्धा लाईन CD ही त्या कर्वला 2 पॉइंट्स मध्ये कट करते म्हणजे पॉइंट C and पॉइंट D. पण आता आपण टाइम इंटरवल इतकी कमी केली की द लाईन PQ
टचेस द कर्व इन ओनली सिंगल पॉइंट. आणि अशी जी लाईन असते तिला आपण काय म्हणतो, तर टँजंट असं म्हणतो. सो दिस लाईन PQ इज अ टँजंट. हेन्स ॲट दिस पॉइंट, म्हणजे आता टाइम इंटरवल कसा झाला, व्हेरी व्हेरी स्मॉल. इट इज नॉट झिरो बट इट इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. सो ह्याच ठिकाणी किंवा यालाच आपण इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी सुद्धा म्हणतो, किंवा व्हेन टाइम इंटरवल इज नियरिंग झिरो. सो द इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विच इज मूव्हिंग अलॉंग दिस कर्व ॲट टाइम t0 इज द स्लोप ऑफ द टँजंट. मग ते काय असणार आहे, ही जी टँजंट आहे PQ, त्याचा स्लोप ॲट कुठे, ॲट t0. So this is the instantaneous velocity and this is the average velocity of the particle which or the object which is in non-uniform motion. The next point is the acceleration of the object. Now since the velocity of the object is changing, either it is increasing or it is decreasing, so it will have naturally an acceleration or deceleration. That is, acceleration is the change in velocity with time, or the rate. Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. So now if the particle is having velocity v1 at time t1 and if the particle is having velocity v2 at time t2, so the average acceleration of the particle will be v2 minus v1 upon t2 minus t1. So this is the formula for the acceleration of the particle, or this is the formula for the average acceleration of the particle, which is the rate of change of velocity with time. Now the next we are going to discuss is the instantaneous acceleration. Now this is the average acceleration. पार्टिकल चाललेला आहे, पार्टिकलची व्हेलॉसिटी चेंज होते आहे, मग त्याच्यामध्ये मोशन आहे, कशी मोशन आहे, तर ॲक्सलरेटेड मोशन आहे. मग त्याचं ॲक्सलरेशन किती आहे, तर आपण हे असं फाईंड केलेलं आहे. बट त्या इन्स्टंटला, त्या क्षणाला, जसं इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी तसंच इन्स्टंटेनियस ॲक्सिलरेशन किती आहे पार्टिकलचं. सो इन्स्टंटेनियस ॲक्सिलरेशन. सो इन्स्टंटेनियस ॲक्सिलरेशन, आपण इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी कशी फाईंड केली होती, की टाइम टेंडिंग टू झिरो. टाइम इज नॉट झिरो बट टाइम इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. द इंटरवल इज व्हेरी व्हेरी शॉर्ट. सो instantaneous acceleration is the limiting value of the acceleration with when time t is tending to 0. म्हणजे काय करायचं आहे, की ॲक्सिलरेशन आहे, ॲक्सिलरेशन बघायचं आहे, पण कसं, तर टाईम जेव्हा नियरली टेंडिंग टू झिरो आहे, म्हणजे टाईमला लिमिट दिलेली आहे. काय लिमिट दिलेली आहे, की इट शुड टेंड टू झिरो, इट शुड बी नियरली इक्वल टू झिरो, नॉट एक्झॅक्टली झिरो. देन इफ टाइम झिरो, वी कॅनॉट, there cannot be any acceleration because time is only zero, but it is tending to zero, it is very very small. So this is the instantaneous acceleration, which is limit of time tending to zero, delta v upon delta t. In the differential form we can write dv by dt. So this is the instantaneous acceleration of the particle. We have discussed two types of acceleration, that is the average acceleration and the instantaneous acceleration of the object or the particle. Now this acceleration we know, since the displacement is a vector quantity, the velocity is the vector quantity, we know that the path length is a scalar quantity, the speed is a scalar quantity, but displacement, velocity are vector quantity, and change in velocity per unit time is acceleration, and hence the acceleration is also a vector quantity. And its direction, आता आपल्याला माहिती आहे की जर acceleration vector quantity आहे तर त्याची डायरेक्शन कशी असणार आहे, तर जी व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन आहे, म्हणजेच जी डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन आहे तीच व्हेलॉसिटीला डायरेक्शन येते, आणि जी व्हेलॉसिटीला डायरेक्शन आहे तीच ॲक्सिलरेशनची डायरेक्शन असते. सो द डायरेक्शन, ॲक्सिलरेशनला व्हेलॉसिटीचीच डायरेक्शन असते. अँड त्याचं डायमेन्शन्स काय आहे, तर L to the power 1, M to the power 0, T to the power minus 2 is the dimensions of the acceleration, and the SI unit is meters per second square and CGS unit is centimeters per second square. So now we are going to discuss about a case when the motion of the object which is having acceleration 0.
म्हणजे ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी कशी आहे, तो कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे तो ठराविक अंतर ठराविक वेळात जातोय. म्हणजे तुमचा 5 मीटर्स तो पर सेकंद जात असेल तर तो पुढच्या सेकंदाला पण तो 5 मीटर जाणार आहे, त्याच्या पुढच्या सेकंदाला पण तो 5 मीटर जाणार आहे. म्हणजे त्याची व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होत नाहीये, त्याची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे, तो चाललेला आहे आणि त्याची व्हेलॉसिटी ही कॉन्स्टंट आहे. तो ठराविक अंतर ठराविक वेळ कंप्लीट झाल्यानंतर तो पूर्ण करतोय. सो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट म्हणजे त्याच्यामधलं ॲक्सिलरेशन काय आहे, 0 हे ॲक्सिलरेशन आहे त्याचं. नाव and the velocity is constant. Now this is the velocity time graph of the object which is having 0 acceleration. मग आता इथे ही v0 ही त्याची कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी आहे आणि हा टाइम ॲक्सिस आहे. इथे t1 या टाइमला माझा पार्टिकल कुठे होता, त्याची व्हेलॉसिटी तेवढीच होती. सो दिस इज द टाइम t1 आणि मग ॲट टाइम t2 माझा पार्टिकल त्याची व्हेलॉसिटी सेम आहे आणि टाइम t2 आहे, माझा पार्टिकल इथे आहे. सो दिस इज द व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे, म्हणून इथे ही कशी आहे, ही स्ट्रेट लाईन आहे. टाइम कसा आहे, टाइम कॉन्स्टंट आहे का, टाइम तसंच राहिलेला आहे का, तर नाही. टाइम विल नेव्हर बी कॉन्स्टंट, इट विल ऑलवेज बी प्रोसिडिंग. काळ कधीच थांबत नाही. सो at time t1 the velocity is v0, at time t2 also the velocity is v0. So now we draw or we shade this portion. हा एवढा जो रेक्टँगल आहे, हा ABCD हा एक शेडेड पोर्शन आपण तयार केलेला आहे इथे. नाव द शेडेड पोर्शन कसा आहे, तर त्याचा v0 हे त्याची लेंथ आहे आणि t2 मायनस t1 ही त्याची ब्रेड्थ आहे, असं आपण म्हणू शकतो. रेक्टँगलच्या 2 साइड्स आहेत. सो शेडेड पोर्शन कसा आहे, तर v0 into t2 minus t1, that is the area of the rectangle ABCD. Now we know that velocity is equal to displacement upon time or the displacement is equal to velocity into time. मग आता इथे आपण velocity आणि time यांचा गुणाकार करतोय, म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहे, तर आपल्याला मिळणार आहे the displacement of the object. So हा जो एरिया ऑफ द रेक्टँगल आहे, हा जो शेडेड पोर्शन आहे, तो आपल्याला काय दाखवतोय किंवा त्याचं उत्तर काय आहे, तर दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विदिन टाइम फ्रॉम टाइम t1 to t2. The next case we are going to discuss about the motion of an object which is having acceleration. But how is the acceleration? It is constant. That is, and it is positive. That is, the acceleration is increasing. It is not deceleration. Acceleration is decreasing. So the acceleration is increasing and it is constant. That is, the velocity is increasing. So the acceleration is constant and it is positive acceleration. So the velocity is uniformly increasing with time. So this is the velocity time graph of the object. So this is the velocity. Initially, at time t equal to 0, the velocity is here. And then as the time is increasing, the velocity is also increasing. And in this way, this is the velocity at t1, this is the velocity v1, and at t2, at t1 the velocity is v1, at t2 the velocity is v2, and in this way the velocity is uniformly increasing. This shaded portion again is showing the magnitude of displacement. Particle displacement किती झालेली आहे, ही तर शेडेड एरिया जर आपण फाइंड केली, या शेडेड पोर्शनची एरिया जर आपण फाइंड केली, तर आपल्याला आपला पार्टिकल या t1 पासून t2 पर्यंत मूव्ह होत असताना कॉन्स्टंट ॲक्सिलरेशननी मूव्ह होत असताना, इन्क्रीजिंग व्हेलॉसिटीनी मूव्ह होत असताना त्याची डिस्प्लेसमेंट किती झाली हे आपल्याला शेडेड पोर्शन सांगणार आहे. सो मॅग्निट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम t1 टू t2 इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ॲक्सिलरेशन, देर इज अन ॲक्सिलरेशन इन द मोशन of the particle, but the acceleration is negative. That is, it is deceleration. म्हणजे जेव्हा आपण ब्रेक दाबतो गाडीचे, त्यावेळेला आपण गाडीला काय करतो, डिॲक्सिलरेट करतो. Similarly, here the motion of the object with acceleration which is constant. आपण acceleration अप्लाय करतोय, पण कसं आहे, निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये.
व्हेलॉसिटी कमी होण्यासाठी ॲक्सिलरेशन अप्लाय करतो आहे. केस 2 मध्ये व्हेलॉसिटी वाढवण्यासाठी ॲक्सिलरेशन अप्लाय होत होतं, म्हणजे ॲक्सिलरेशन पॉझिटिव्ह होतं. सो विच इज कॉन्स्टंट अँड विच इज निगेटिव्ह. आता नॅचरली काय होणार आहे, तर व्हेलॉसिटी काय होणार आहे, युनिफॉर्मली डिक्रीज होणार आहे. व्हेलॉसिटी विथ टाइम डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे इथे बघा हे दिसतंय, दिस इज द व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज हॅव्हिंग डिॲक्सिलरेशन और युनिफॉर्मली डिक्रीजिंग ॲक्सिलरेशन. म्हणजे द acceleration is negative, the velocity is decreasing, so it is initially the velocity was v0. Now at time t1 the velocity here is v1, and at time t2 the velocity here is v2. So the velocity of the object is decreasing because there is deacceleration. जसं आपल्या गाडी जेव्हा ब्रेक दाबल्यानंतर आपली गाडी काय व्हायला लागते, स्लो व्हायला लागते. त्याचं जेवढ्या वेगाने ती जात असते तिचा वेग हळूहळू कमी व्हायला लागतो. सो दिस इज द ग्राफ, दीज आर द टाइम t1 and t2 and shaded portion ABCD gives the magnitude of the displacement from टाइम t1 to t2. म्हणजे पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट किंवा ऑब्जेक्टची डिस्प्लेसमेंट t1 या t1 पासून t2 टाइमपर्यंत किती झाली, दॅट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. नाव the next case, that is the fourth case, is the motion of the object, but how the acceleration of the object is non-uniform. म्हणजे पार्टिकलचं जे ॲक्सिलरेशन आहे ते युनिफॉर्म नाही आहे. म्हणजे व्हेलॉसिटी ही चेंज होते. द ॲक्सिलरेशन इज नॉन युनिफॉर्म. So it is getting accelerated, the velocity is changing, and hence there is acceleration, but also the acceleration is also changing, that is the acceleration is also non-uniform. मग आता इथे आपण ऑब्जेक्ट दाखवलेला आहे, ही व्हेलॉसिटी ॲक्सिस आहे आणि ही टाइम ॲक्सिस आहे. व्हेलॉसिटी अँड टाइम ॲक्सिसवर इथे हा ऑब्जेक्ट आहे ॲट पॉईंट ए, विच इज हॅव्हिंग टाइम ॲट टाइम t1. ऑब्जेक्ट कुठे आहे, ए या पॉईंटवर आहे, तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी आहे v1. मग आफ्टर द टाइम लॅप्सेस अँड आफ्टर ॲट टाइम t2 द ऑब्जेक्ट is at point B having the velocity v2. So this is, in this way, the path of the object. The object is moving. This is the path of the object. Now the average acceleration, now how much the object is accelerated when it has moved from point A to point B. The average acceleration is the change in velocity upon time. So what is the change in velocity? Initially velocity was v1, the final velocity is v2. So v2 minus v1 upon t2 minus t1. So that is equal to the average acceleration. But what is this v2 minus v1 upon t2 minus t1? That is the slope of the line AB or the segment AB. So this is the slope of segment AB. Now the instantaneous acceleration, how do we define the instantaneous acceleration? And this is another segment or another line CD which is tangent to the curve of the velocity time of the curve. कोणाचा आहे, तर कर्व हा velocity टाइमचा आहे. कशाचा, तर त्या ऑब्जेक्टचा जे मूव्ह होत आहे. सो ह्या कर्वला टँजंट असलेली लाईन CD, म्हणजे टाइम या पॉईंटवर टाइम कसा आहे, व्हेरी व्हेरी शॉर्ट टाइम इंटरव्हल. सो द इन्स्टंटेनियस ॲक्सिलरेशन आपण या पार्टिकलचं जेव्हा फाइंड करतो तेव्हा आपण कसं लिहितो, की आपण टाइम नियरली टेंडिंग टू झिरो, सो लिमिट टी टेंड्स टू झिरो dv. सो किती व्हेलॉसिटी चेंज झालेली आहे ॲट दॅट पर्टिक्युलर इन्स्टन्स. सो dv अपॉन dt, डेल्टा व्ही अपॉन डेल्टा टी. आता इथे हे डेल्टा व्ही म्हणजे इथे व्हेरी व्हेरी स्मॉल चेंज इन व्हेलॉसिटी, त्या क्षणापुरती किती चेंज झाली आहे व्हेलॉसिटी, आणि डेल्टा टी इज त्या किती तो जो ज्या क्षणांमध्ये व्हेलॉसिटी चेंज झालेली आहे तो टाइम किती आहे, आपल्याला माहिती आहे तो टाइम शॉर्ट आहे. सो डेल्टा व्ही अपॉन डेल्टा टी. सो अगेन दिस विल बी द स्लोप ऑफ सी डी, म्हणजे ह्या सी डीचा स्लोप. दिस इज द इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी. नाव आता हा जो कर्व आहे, हा व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ जो आहे
त्याचा इथे हा जो शेडेड पोर्शन दाखवलेला आहे. सो द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, आत्तापर्यंत आपण बघितलं होतं जेव्हा युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन होतं किंवा युनिफॉर्म डिॲक्सेलरेशन होतं त्यावेळेला तो जो शेडेड पोर्शन आहे तो काय दाखवत होता, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. मग आता इथे पण तो डिस्प्लेसमेंट दाखवतोय का, तर द एरिया. आता ही एरिया आपण कशी फाईंड करतो, तर विथ द हेल्प ऑफ इंटिग्रेशन. म्हणजे आपण बेरीज करत जातो. इथे छोटे 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 जे त्याला आपण छोट्या पार्ट्समध्ये त्याला इंटिग्रेट करत जातो, ते छोटे छोटे पार्ट्स. नाउ दिस अबाउट ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ द मॅथमॅटिक्स. वी नो दॅट फिजिक्स अँड मॅथमॅटिक्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. फिजिक्सचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, जे प्रश्न आहेत फिजिक्सचे, ते सगळे आपण विथ द हेल्प ऑफ मॅथमॅटिक्स सॉल्व्ह करतो. म्हणजे समजा माझ्या हातामध्ये देर इज सम ऑब्जेक्ट इन माय हँड and I release the object. So object is going to move downwards. So how will be its velocity? So हे जे काही प्रश्न आहेत फिजिक्सचे ते सगळे आपण सॉल्व्ह करतो with the help of mathematics only. So now the area of this shaded portion कुठपासून कुठपर्यंत आहे, फ्रॉम टाइम t1 to t2. So from time t1 to t2 v dt, this the velocity v into टाइम dt. सो आता व्हेलॉसिटी v काय आहे, तर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो dx अपॉन dt. सो इंटिग्रल ऑफ t1 टू t2, म्हणजे t1 पासून t2 पर्यंत इंटिग्रेट करत जायचंय, ॲड करत जायचंय. सो dx अपॉन dt into dt कॅन्सल. सो दिस इज इक्वल टू फ्रॉम t1 इंटिग्रल t1 टू t2 dx. हे dxच उरला. ह्याला जेव्हा आपण या पद्धतीने लिहितो, सो x at time t2 minus x at time t1 is the displacement of the object from time t1 to t2. So in this way, with the help of integration, we have found out the area of this shaded portion. And the area काय represent करते, the displacement of the object from the time t1 to time t2. दो हा जो कर्वड पोर्शन असला तरीही with the help of integration आपण त्याची एरिया फाइंड करू शकलेलो आहे. So these are all the 4 cases about the acceleration of the object. Thank you.